Good morning. Good morning. Hello. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our next Monday lesson, mini lesson. Good morning, everyone. How was your weekend? What did you do? Are you on holiday? Are you ready for another week of hard work? I hope you are. So, let me know how your weekend was. My weekend was kind of good. On Friday, I didn't do much, I think. I can't remember. But on Saturday, I went to a small town in Portugal called Troia. And Troia is on a peninsula here in Portugal. And it's a very small resort town for rich people. Unfortunately, the weather was horrible and the beach there is very, very beautiful, but we had to go after half an hour home because it was too cold on the beach. So we went back and yesterday I had a very busy day. I had a lot of things to do, so I did not relax much. Only at the end of the day I relaxed and watched Netflix. That was my weekend. How was your weekend? My dear all, today we are going to have a lesson in English. In English today we are going to talk about the most livable city in Europe, or probably in the world, they say. That's what they say. I don't know if it's true. Hello Magda, hello Małgorzata, welcome to our mini lesson. My name is Joanna, if you don't know, and I am the founder and the creator of OK English, where we teach English to adults and we teach them how to speak English with confidence. And this is Monday English Breakfast, where we talk about English language and we learn English together. Moi drodzy, będzie trochę po polsku na samym początku. Dajcie mi chwilkę, bo mam dla Was parę rzeczy. Zaraz będziemy przechodzić do konkretów, do naszej mini lekcji. Mini lekcja dzisiaj będzie cała po angielsku, więc się nie martwcie. Będziemy przechodzić na angielski za chwilę. Mini lekcja będzie troszeczkę bardziej zaawansowana niż poprzednia lekcja, ale się nie martwcie. Nawet jeżeli jesteście troszeczkę na niższym poziomie, też na pewno znajdziecie coś dla siebie. Też na pewno się nauczycie czegoś. Dla osób, które tutaj są po raz pierwszy, podczas poniedziałkowych spotkań rano mówimy o języku angielskim i uczymy się razem angielskiego, uczymy się takich praktycznych rzeczy, które się zawsze przydają. Przede wszystkim są to mini lekcje, które mają przeróżne aspekty, gramatyka albo słownictwo lub coś podobnego i do tego zawsze są quizy, więc dzisiaj też będzie quiz, więc się przygotujcie. Zanim przejdziemy do naszej lekcji, to jeszcze parę rzeczy. W tym tygodniu będziemy mieli gościa. W czwartek wieczorem o 19:00 będzie to Tomasz Maciejewski, Tomek, i będziemy mówić z Tomkiem o odwadze. I Tomek jest osobą, która jest bardzo odważna, bo wyjechał do Tajlandii z 1000 zł w kieszeni i od tamtego czasu pracuje zdalnie, rozwija swoją firmę i miał różne przygody, również związane z językiem angielskim. To nie jest tak, że tylko będziemy rozmawiać o podróżach i tak dalej. Oczywiście będziemy rozmawiać o języku angielskim. I Tomasz też jest dosyć odważną osobą, jeżeli chodzi o właśnie język angielski, posługiwanie się nim. Więc zapraszam Was w czwartek o 19:00. Oprócz tego, moi drodzy, chciałam tylko tak wspomnieć, że robię eksperyment i będę Was o tym informować. Eksperyment polega na nauce języka od zera. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadzam się niedługo do Barcelony, za parę miesięcy. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, to wszystko zależy od wirusa, świrusa i zobaczymy, jak to będzie, ale prawdopodobnie będzie to w październik. I zaczęłam się już uczyć hiszpańskiego, nie znam w ogóle zero, nic.
znaczy generalnie coś tam wiem, wiadomo jak każdy z nas z filmów i tak dalej, natomiast no, nie potrafię się nim porozumiewać, dlatego uczę się go od zera. Od 2 tygodni zaczęłam naukę na Duolingo i będę, bo mam taką teorię, że podstaw należy się nauczyć znaczy nie należy, ale można nauczyć się najlepiej z aplikacji i dopiero później po jakimś czasie iść krok po kroku do większej biegłości już z nauczycielem, więc eksperymentuję tutaj. Mam nadzieję, że taki eksperyment się przyda i będę również układać pewnie lekcje dla początkujących na metodach, które ja się uczę i będę różnych rzeczy próbować, więc mam nadzieję, że to będzie ciekawe i będę Was informować o tym, jak to wszystko wygląda. A już przechodząc do, moi drodzy, takich bardziej konkretów, to dzisiaj zaraz będziemy mówić o tym artykule i będziemy mówić po angielsku, będziemy rozmawiać po angielsku, dlatego też podrzucam Wam w komentarzu link do artykułu, gdzie jest fragment tekstu, który będziemy dzisiaj robić. Nie musicie tego czytać, nie musicie tego teraz otwierać, ale jak się lekcja skończy i macie chwilę, to zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć do artykułu, poczytać. Artykuł jest dość, powiedziałabym, może nie trudny, ale ma dosyć bogate słownictwo i takie dosyć skomplikowane zdania czas od czasu. To jest artykuł na BBC. BBC ma artykuły przeważnie dosyć takie przystępne w porównaniu na przykład do The Guardian. Natomiast ten artykuł jest dosyć długi jak na ten portal, ale myślę, że jak chcecie sobie coś poczytać ciekawego i chcecie pouczyć się troszeczkę angielskiego, to zajrzyjcie tam. A drugi link podrzucam, jeszcze Wam o tym przypomnę, podrzucam do artykułu na blogu. I teraz tak, moi drodzy, to co dzisiaj będziemy robić jest oparte tylko na fragmencie tego artykułu, dlatego że my mamy tutaj ograniczony czas, Wy jesteście na różnych poziomach i mamy też ograniczone jakby możliwości, jeżeli chodzi o technologię, więc musiałam to zrobić tak, a nie inaczej. I to jest tylko oparte na jednym paragrafie, tam, na jednym takim akapicie. Natomiast i do tego będziemy mieli parę tutaj słówek, będziemy mieli trochę wyrażeń, będziemy mieli 3 pytania. Natomiast w tym artykule, który Wam teraz podrzuciłam na OK English, to macie trochę więcej. Tam macie pytania również na poćwiczenie mówienia, na parę dodatkowych pytań do tekstu i też wydaje mi się, że chyba tam jest więcej słownictwa. Także troszeczkę więcej rzeczy jest, tak? Jeżeli chcecie sobie znowu po naszych zajęciach, po lekcji poćwiczyć trochę angielski, usiąść sobie i zrobić sobie takie ćwiczenia właśnie, to zajrzyjcie, wpadajcie na bloga. Ok, czyli będziemy już przechodzić do rzeczy związanych z naszą lekcją. Hello, my weekend was good too. I had lazy time with my cat. Unfortunately, this time happens once in the blue moon. Well, I think when it happens, you really need to enjoy it, right? It's really, really nice then. I didn't know that you had a cat. I have a cat too. Okay, so, moi drodzy, przechodzimy już powoli, zaraz do naszych rzeczy, więc tak, lekcja dzisiaj będzie po angielsku. Przygotuj coś do pisania. Dobrze jest mieć długopis i kartkę, dlatego że po pierwsze będą tam słówka, a po drugie będą też pytania, które warto sobie zapisać, żeby później wiedzieć, żeby wyłapywać z tekstu pewne rzeczy, więc warto mieć coś do pisania. Pamiętaj, że zadawać pytania. Teraz tak, ten paragraf nie należy może do najłatwiejszych, dlatego jak będę czytać i będzie coś, czego nie będziecie wiedzieć, coś, czego nie będziecie rozumieć, zadawajcie pytania. Naprawdę nie krępujcie się i odpowiadajcie na pytania. Więc będą 3 pytania do tekstu później, po całych słówkach i tak dalej. I
być może będzie tak, że czasami nie będziecie pewni do końca, czy to jest faktycznie dobra odpowiedź, czy nie. Nie jest to ważne, że macie być perfekcyjni tutaj, tak? Na to nie zwracamy uwagi. Ja bym chciała, żebyście chociaż spróbowali odpowiadać na pytania i spróbowali własnych sił. Nie przejmujcie się, jeżeli coś będzie źle lub nie będziecie czegoś pewni. Teraz tak, cała lekcja opiera się na tym, co robię w OK English, gdzie otrzymujecie materiały przed zajęciami, musicie opowiedzieć o tym, co zobaczyliście, poprawiamy Wasze błędy i opracowujemy razem słownictwo i gramatykę, a później opowiadacie o materiale stosującym gramatykę i słownictwo. To jest tak, jak przebiegają przeważnie lekcje w OK English. Przeważnie robimy w ten sposób, że opieramy całą Waszą naukę na materiałach autentycznych. Tutaj jest to trochę inne ze względu, tak jak mówiłam, na technologię i na przeróżne inne rzeczy. Tak, więc, ale uczę Was na tej zasadzie, żebyście coś czytali, oglądali, przychodzili na lekcje i o tym rozmawiali. Natomiast dzisiaj troszeczkę inna lekcja, ale też dosyć podobna. Więc otwieram sobie już tutaj mój tekst and we are going to start. Okay, so the text is about a town called Freiburg. Okay, Freiburg is in Germany. It is a very small town, very lovely. If you have never been to there, I recommend it. It's, I think it's in the south of Germany, as far as I remember, but I'm not 100% sure. It's somewhere near Bavaria. It's surrounded by beautiful forest, and it's not big. It's quite small, but people say that it's one of the best towns, best cities, I guess, to live in Europe and probably in the world. There are many reasons why this happens, and I'm not going to go into that. If you're curious, if you want to know, then go to the BBC article. And I am going to read one paragraph twice. First, 2 times. I'm going to read it 2 times, and then we are going to go through the vocabulary and then through the questions about it. Okay? So, ready? Let's get going. Around 10% of the city's 220,000 residents attend the prestigious Albert Ludwig University, making the population one of Germany's youngest. Mayor Martin Horn was just shy of 34 when he was inaugurated at Town Hall in 2018. And the colourful half-timbered houses and car-free cobblestone streets lining its old town are, in fact, relatively young, as they were faithfully reconstructed after World War II bombings. These ingredients have all helped create a Freiburg that is one of Germany's, if not the world's most livable, progressive, sustainable and child-friendly cities. So while the city reflects on its 900-year history, I'm here to find out what makes it a city of the future. Okay, I'm going to read it one more time, a little bit slower. Around 10% of the city's 220,000 residents attend the prestigious Albert Ludwig University, making the population one of Germany's youngest. Mayor Martin Horn was just shy of 34 when he was inaugurated at Town Hall in 2018. And the colourful half-timbered houses and car-free cobblestone streets lining its old town are in fact relatively young, as they were faithfully reconstructed after World War II bombings.
These ingredients have all helped create a Freiburg that is one of Germany's, if not the world's, most livable, progressive, sustainable and child-free cities. So while the city reflects on its 900-year history, I'm here to find out what makes it a city of the future. Okay, who understood, let's say 60% of it, sorry. 60% of it. Do you understand everything? I know it may be not the easiest, but did you understand the context? Okay, let me know, press the thumb up or let me know in the comments. Now, we are going to go through the vocabulary first, okay, before we go into the questions. The first one is to be shy of years. So, for example, to be shy of 34 years, okay? To be shy of 34 years means to be close to this age, okay? So, if I am shy of 40 years, I am shy of 40 years right now, this means that I am very close to this age. I am not 40 yet, but I am very close to that age. So, for example, we can say I was shy of 18 when I started traveling. So, I wasn't 18 yet, but I was very close to 18. In the text, we say that the mayor of Freiburg was shy of 34. So, he wasn't exactly 34, but he was very, very close to it. Okay, next one is inaugurated. Inaugurated means to start to do something. To start to do something. Inaugurated. He was inaugurated. That means that he started to do something. So the Olympics was inaugurated by the mayor. So it means that the mayor started the Olympics, right? So maybe during the opening ceremony, the mayor, for example, opened the Olympics. So the Olympics were inaugurated by the mayor. All right. Next, we have an example, okay, from the text. This is what was in the text. Mayor Martin Horn, so this is his name, Martin Horn, was just shy of 34 when he was inaugurated at Town Hall in 2018. So this means what? This means that he was close to 34. He wasn't 34 yet, he was around 33 and a half maybe, when he started working at Town Hall in 2018. All right, I hope, is this clear? Let me know, is this clear? I hope it is. Okay, next one. This one, I like this one very much because I use it quite a lot. And I for some reason, I like this expression. To line something. Okay, so I added also a Polish translation of it because sometimes I think it's hard to understand the whole thing in English. So to line something is to line the inside of something. So this could mean a material. So for example, if you have a pillow like this, right? So it is lined here, for example, with a thread, right? Or with a pattern or something like that. But it can also mean that something, we can also talk about a place. It doesn't have to be material, it can be a place. So, for example, here, the crowd lined the street. This means that you have a street and the crowd is standing at the street. So, for example, when we have someone famous going through the streets, we have a queen going in her car through the streets, and then we have the
And then we have the crowds lining the streets because they are next to each other like this, right? And they wave to the queen, for example. So the crowd lined the street, we can say that too. Okay, and here we have, in the text, we had the timber houses and car-free cobble streets line the old town. Okay, so timber is a material. Timber is a material, is a type of wood. Okay, it doesn't matter what it is exactly, but it's a type of wood. So it means that the houses are made out of this timber, of this material. And car-free cobbled streets. So we have car-free, so it means that there are no cars on the streets. And cobbled, it means in Polish, it means kocie łby. Cobbled streets are streets that have kocie łby. A very difficult word in Polish, I think. Okay, so it means that they line the old town. So you have the street, right? You have the street, and it have houses like this. They line the street. They fill in the pavement. So we have kocie łby here on the bottom, right? And the old town is in the center, so it consists of that. All right? Understand? Can you imagine this? Can you imagine how it looks like? Hello, Barbara. Hello. Nice to see you here. Okay, next one. Sustainable. Sustainable is very, very common, very, very popular word that we use nowadays. Really popular. So, sustainable means that something, it's an adjective, right? So it describes something that does not disturb the ecological balance. So, in Polish, nie naruszający równowagi ekologicznej. Okay, sustainable. Sustainable is a very, very popular word right now because there are many sustainable companies right now. We can see that if a company, for example, produces ecological shoes that are made out of plastic, recycling something to make clothes, or they producing furniture that is made out of eco products, all this kind of stuff, we call it sustainable. There are also sustainable energy sources. So for example, windmills, right? Wiatraki. Windmills, right? There are sustainable energy sources. Very, very common word. Okay, so in the text, we also had that Freiburg is the most progressive, sustainable, and child-friendly city in Europe. Okay, so we used that word sustainable. Sustainable means that they are maybe eco-friendly, or they live with the nature, right? So maybe they don't have pollution. They don't have noticed that they have car-free streets. They have car-free streets, which means that they don't have probably so much pollution in the town, right? Okay. Understand? I hope you understood. These are the key words that you will need to answer some of the questions I have for you, okay? And first we have a look at the questions. Don't answer the questions yet. Don't answer them. Write them down, okay? Write them down on a piece of paper first, okay? So, how old was the mayor of Freiburg when he was inaugurated in the town hall? How old is Freiburg? And what adjectives are used to describe Freiburg? Okay? Write them down, don't answer them yet. If you know the answers, that's great. You will have time to answer them later. So don't worry. Okay? Because I want to read this text again so you can understand a little bit more. All right? Okay? So,
Can I move on? I hope I can move on. Let me take a sip of water because that kills time. All right. And I will read the text again, and then I will show you the text as well. All right? Okay. Around 10% of the city's 220,000 residents attend the prestigious Albert Ludwig University, making the population one of Germany's youngest. Mayor Martin Horn was just shy of 34 when he was inaugurated at Town Hall in 2018. And the colorful half-timbered houses and car-free cobblestone streets lining its old town are in fact relatively young, as they were faithfully reconstructed after World War II bombings. These ingredients have all helped create a Freiburg that is one of Germany's, if not the world's, most livable, progressive, sustainable and child-free cities. So while the city reflects on its 900-year history, I'm here to find out what makes it a city of the future. All right, so this one was one time. Okay, and now I am showing you the text. All right, so this is the text of from the BBC article. So again, around 10% of the city's 220,000 residents attend the prestigious Albert Ludwig University, making the population one of Germany's youngest. Mayor Martin Horn was just shy of 34 when he was inaugurated at Town Hall in 2018. And the colorful half-timbered houses and car-free cobblestone streets lining its old town are in fact relatively young, as they were faithfully reconstructed after World War II bombings. These ingredients have all helped create a Freiburg that is one of Germany's, if not the world's, most livable, progressive, sustainable and child-free cities. So while the city reflects on its 900-year history, I'm here to find out what makes it a city of the future. All right, so here are the questions again. Here are the questions again. And now I want you to put the answers in the comments. I will wait a minute or two. All right, you don't have to answer everything. If you don't know, you can answer only what you know, or what you think you know, or what you are sure of, maybe. So you put number 1 and you put the answer. Number 2, you put the answer. Number 3, you put the answer. Okay. And then I will move on, and we will see the answers. And that will be it for today. Okay, so number 1, how old was the mayor of Freiburg when he inaugurated in the town hall? Number 2, how old is Freiburg? And what adjectives are used to describe Freiburg? All right, so I am waiting for you. Okay, I don't want to distract you. All right. I know this quiz is a little bit different from what we have usually, because we usually have A, B, C, D, and you just choose what you and you just choose very quickly. And here you have to write a little bit. And I know that it is a little bit more difficult and a little bit maybe it requires more effort. But I hope you can give me at least one answer each, okay? And don't worry if it's not good, and you don't worry if it's not correct. It's fine. It's fine. We are here to learn, and you know, we learn from our mistakes, so it's all good.
Okay, anyone? I'm gonna wait another maybe 30 seconds. 30 seconds, all right. Okay. I covered some of the text, but I hope it's fine that you can see it anyway. For people who watch this after, you can also answer the questions. Don't be shy. Okay, I can see that Małgorzata got it. Okay. Okay, thank you very much, Małgorzata. I'm going to wait another 30 seconds and then I'm going to check answers and I'm going to show you the answers. Okay? All right. 15 seconds. 15 seconds. Come on, people. You can do it. I know you can do it. I know you know the answers. At least for one of the questions. It's okay. So Małgorzata, let me check your answer first. Okay, livable. Oh, you got them all right. I think I would say the first one I would argue with you a little bit here, but it's everything else is good. Why I would argue with you with the first one? Because you said that the mayor was 34. In fact, he was not 34. He was close to 34. So he was 33, really. Because in the text, as you can see, Mayor Martin Horn was just shy of 34. So this means that he was very close to it. He wasn't 34. But you know, you could say that he was 34. You know, it depends how we look at it, okay? So let's have a look at the answers. One moment. So the answer, the mayor was shy of 34 years old. He was still 33, not still, but still, sorry about that, 33, and not yet, sorry about the mistakes, I can see them now. Because I have autocorrect in my system, in the system that I use, and it just makes autocorrect to Polish language, and sometimes I don't notice, sorry about that. So the mayor was shy of 34 years old. He was still 33 and not yet 34. Okay, that's why here Małgorzata a little bit, but you know, I'm not arguing. So Freiburg is 900 years old, yeah, so because they reflect on the 900-year-old history, yeah, so it's 900 years old. And the adjectives that they use, adjective is przymiotnik, so the adjective is livable, progressive, sustainable and child-friendly city. I always want to say child-free, but it's not child-free, it's child-friendly. Okay, so let's have a look again at the text. So you can see that, okay? So, the mayor, second sentence, Mayor Martin Horn was just shy of 34 when he was inaugurated at Town Hall in 2018. So when he started his work at the Town Hall, he was almost 34, but not 34. He was 33. And then at the end, how old is Freiburg? Freiburg is 900 years old, because while the city reflects on its 900-year history, yeah, so this means that the town thinks about its history. It is 900 years old. And what adjectives? So what adjectives are used to describe Freiburg? So we have livable, progressive, sustainable and child-friendly cities. So this one is, there are four adjectives to describe Freiburg. All right. Okay, so this
This concludes our lesson today. Okay? Więc lekcję już mamy za sobą. Co sądzicie o takiej lekcji? Czego się nauczyliście? Czy się nauczyliście czegoś? Czy była to lekcja przydatna? Przepraszam, nie to. Wiem, że lekcja mogła być dla niektórych dość, może nie trudna, ale takim dosyć wyzwaniem. Zupełnie inna lekcja niż mieliśmy wcześniej, trochę trudniejsza, trochę bardziej skomplikowana, ale też bardzo, bardzo przydatna, dlatego że słownictwo w tym jedynym paragrafie, i to wcale nie jest długi paragraf, jest naprawdę bardzo przydatne. Jak mówiłam, wpadajcie na bloga, wpadnijcie na bloga, tam na blogu jest, moi drodzy, cała lekcja na temat tego paragrafu. To, co zrobiłam dzisiaj, było naprawdę bardzo małym fragmentem tego, co jest na blogu. Na blogu macie więcej pytań, macie trochę więcej słownictwa i macie też ćwiczenie też na mówienie. Jeżeli chcecie sobie poćwiczyć mówienie sami, to też jest tam dla Was ćwiczenie. Jak wejdziecie na okenglish.eu/blog, to pierwszy artykuł jest właśnie tą mini lekcją. Ja też wrzuciłam tutaj w komentarz również link do tego posta blogowego, więc zajrzyjcie również tam i mam nadzieję, że skorzystacie. I oczywiście nie zapominajcie, że w OK English mamy zajęcia z native'em lub polskim trenerem i uczymy języka angielskiego, uczymy porozumiewania się biegłego, bez problemu, bez blokad. Są zajęcia dostępne przez wakacje z nauczycielem z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych lub z Południowej Afryki. Dobieramy Wam Waszych trenerów pod Wasz poziom, pod Wasz charakter, pod to, co chcecie osiągnąć. Nasi trenerzy są wyszkoleni do tego, żeby uczyć każdy poziom. No może oprócz zerowego poziomu, bo wydaje mi się, że to jest jednak troszeczkę za wcześnie, żeby mieć native speakera. Natomiast jeżeli jesteście na trochę wyższym poziomie, to możecie już zacząć bez problemu z native speakerem. To są zajęcia 1 na 1, zajęcia, gdzie uczymy przede wszystkim porozumiewania się w języku angielskim i mówienia biegłego. Duża część zajęć odbywa się właśnie na podstawie takich materiałów tego typu, jak mieliśmy dzisiaj, czyli materiałów autentycznych i polegają właśnie między innymi na tym, żeby mówić. My tutaj oczywiście nie mamy takiej możliwości, że będziemy mówić tutaj, no niestety, Wy możecie mówić do siebie, natomiast na zajęciach przychodzicie tylko po to i wyłącznie, żeby z native'em porozmawiać, żeby podyskutować, poprawić swoje słownictwo, poprawić swoją gramatykę, poprawić swoją biegłość, przełamać barierę przede wszystkim. I nie bójcie się, że jest to za wcześnie, że nie dacie sobie rady, bo naprawdę native'i są wyszkoleni po to, aby Was nauczyć mówić w języku angielskim. I jeszcze do tego chciałam Wam powiedzieć, jeżeli są tutaj moi uczniowie byli i teraźniejsi, to moi drodzy, pamiętajcie, że w tym tygodniu znowu będzie krótka konsultacja dla Was w języku angielskim ze mną. Jeżeli nie potraficie jeszcze się porozumiewać w języku angielskim, nic nie szkodzi, możecie wpaść, posłuchać konwersacji, możecie wpaść, tylko po prostu powiedzieć mi cześć, wykorzystać okazję do tego, żeby mieć jakiś kontakt z językiem angielskim, więc jeszcze dokładnie nie wiem, bo to zawsze, wydaje mi się, że w środę około południa, może
może po południu, troszeczkę o 2, 3, bo ja testuję teraz czas, który będzie najlepszy dla wszystkich, więc prawdopodobnie w środę po południu będzie taka krótka konsultacja i w tym tygodniu otrzymujecie również materiały do opracowania, tak jak zawsze raz w miesiącu otrzymujecie materiały do samodzielnej nauki, więc w tym miesiącu będą to materiały dla osób początkujących i zaawansowanych również, więc oczekujcie na skrzynkę. Dziś w tym tygodniu pojawią się te materiały właśnie od nas. Thank you very much, Małgorzata, for taking the part in the lesson. Yes, it was a little bit challenging, but it doesn't matter, right? I think challenging is good. Challenging is good. This is one step further in our studies, right? And especially on Monday morning, to wake up a little bit, to wake up our brains and start the week on a good note, I think. Okay, everyone, thank you so much for coming today. Thank you so much for taking the lesson. Thank you so much for popping in. And we are meeting next week as always. As always, 9 o'clock Polish time, and we are going to do grammar, I think. I can't remember. I planned it, but who remembers these things, right? If you have 1,000 things to do. I don't remember, but there will be something nice, I assure you. Okay. Thank you very much. If you have questions, please put them in the comments. Don't be shy. Ask questions. And I will see you next week. Bye bye.